Okay, guys, good evening. Let's start with the exercise number 3. Complete the sentences with the past of the verb to be and can. أكمل جمل بالماضي من verb to be من فعل الكون يعني من am و is و are يعني بدنا الماضي إذن was and were was were والماضي من كان أيضا يلي هو could. I wasn't at school yesterday. لم أكن في المدرسة البارحة because I ill. هلا هون ما فينا نستخدم could لأنه could بتحتاج فعل بعدها. إذا هون بدنا فعل كون مناسب. فعل كون مناسب بالماضي مع I. I بتاخد من أفعال الكون am. الماضي من am هو was. So I was ill. كنت مريضا. 2. My parents at work last week because they on holiday in Spain. والداي لم يكونا في العمل الأسبوع الماضي. Okay, my parents plural جمع. What do we use here? أيضا بعد الفراغ عندي اسم ما عندي فعل إذا ما فينا نستخدم could. جينا. Was. I was on. Number 2 جينا. Number 2, my parents were at work last week because they are on holiday in Spain. هلا بنفهم بالجملة إنه لم يكونوا في العمل لأنهم كانوا بعطلة. إذا الفراغ الأول منفي. They weren't. بالماضي بدنا الأفعال. They weren't at school, at work last week because لأنهم كانوا في عطلة. Because they were on holiday. 3. Were you last night? أين كنت الليلة الماضية؟ يس جينان شو بيناسب you من أفعال الكون؟ Are. الماضي. Where. Okay, so where were you last night؟ لأنه مطلوب منا تحديدا الأفعال بالماضي. Where were you last night? You at the party. لم تكن في الحفلة. You weren't at the party. That's right. 4. I read. Okay, there is a verb after the space. في عنا فعل. So شو منقول؟ رزان؟ Was. هلا شوفي لما يكون عنا فعل ما فيني استخدم واحد من أفعال الكون. هون حنستخدم could. لأنه could دائما بيجي بعد الفعل بالمصدر فهون بستخدم could. I could read and write. استطعت أن أقرأ وأكتب عندما كنت بعمر 5. شوفوا بعد الفراغ ما عندي فعل. إذا هون بستخدم فعل كون ما في مشكلة. I شو حيناسبها من أفعال الكون بالماضي؟ جنان. I was. منفية. لا مو منفية I was. صحيح لا صحيح. I could read and write when I was just 5 years old. تمام. 5. My sister ride. تركب. شوفوا عندي فعل إذا ما فيني استخدم هون فعل كون. شو بنقول؟ رزان. Was. لا أفعال كون لا ما فيني هون استخدم لأنه في عندي فعل بعد الفراغ. نقول could. Yes. My sister could ride a bike. استطاعت أن تركب دراجة until she 7. حتى أصبحت بعمر 7. جنان. She was 7. That's right. All right. Grammar pronunciation. Grammar and pronunciation. Number 1. Complete the chart of the past simple of to be. أكمل الجدول بالماضي البسيط من أفعال الكون. I was, wasn't. You
were, weren't. He, she, it. Jinan? He, she, it was, Negative. wasn't. Thank you. We were. Negative. Razan? weren't. Weren't. They. Jinan? Were, weren't. Were. Weren't. What's the past simple of can? ما هو الماضي البسيط من كان؟ طبعا هو الماضي مع كل الأفعال ما بيتغير. كان مع كل الضمائر و could أيضا مع كل الضمائر. So the past simple of can بالإيجاب positive. جينان. Could, Could. Negative. couldn't. That's right. Couldn't. Okay. Ben's birthday. Ben's birthday party. حفلة عيد ميلاد Ben. Exercise number 5. Complete Ava and Marcus' conversation about Ben's birthday. أكمل محادثة إيفا وماركس عن حفلة عيد ميلاد بن. B. Was, were, wasn't, weren't, أو couldn't. Were you at Ben's birthday Ben's birthday party? هل كنت في حفلة عيد ميلاد بن؟ Yes, I. جينا. Yes, I was. But why weren't, Yes, weren't you there? Yes. Yes, I was. نعم كنت هنالك. But why weren't you there? لكن لماذا لم تكن أنت هنالك؟ Oh, I come. عنا فعل. إذا هون ما بستخدم فعل كون. رزان. Odd. أوكي بدنا نقول ما قدرت إجي. لم أستطع أن أقدم. يعني negative. Couldn't. Why? لماذا? Well, I very well. لم أكن على ما يرام. جنان. Well, I wasn't very well. I wasn't in bed with the flu. لا بدنا نقول كنت في السرير I مصاب was. بالإنفلونزا. Yes. لم أكن على I was. ما يرام. كنت في السرير مصاب بالإنفلونزا. Oh, you poor thing. يا لك أو يعني يا للأسف يا لك من مسكين. You poor thing. It's a fantastic party. كانت حفلة مذهلة. رزان. جنان. It was a fantastic party. Right. كانت حفلة مذهلة. Nice people. Good food. أشخاص لطيفون. طعام جيد. And great music. وموسيقى رائعة. I'm sure it's amazing. جنان. I'm sure it was amazing. واثق بأنها كانت مذهلة. Ben and Kate always have food parties. Ben وكيت دائما Where? يقيمون عطل جيدة. There are many people there. Yes, Gina? Were there? Were there many people there? Yeah, everyone there. Gina? Yeah, everyone
were there all the gang. اوكي، هلا هون في قاعدة بخصوص everyone. الضمائر الجمعية مثل كل شخص everyone, every person, everybody تعتبر مفرد، فهون بنقول everyone was there. Was Yes, everyone لأنه يعتبر ضمير جمعي. مثل everyone, everybody, every person. It's such a shame. يا للأسف that you be with us. لأنك لم تستطيعي أن تكوني معنا. عنا فعل بعد الفراغ so بنقول couldn't. Are you better now? هل أنت أفضل الآن؟ I'm okay. I'm back at work. أنا عائدة للعمل. But I'm still not great. لكنني لا أزال لست جيدة. Well, now let's move to reading and speaking. القراءة والتحدث. A talented family. عائلة موهوبة. Well, a talented family. عائلة موهوبة. The Caney Masons. عائلة Caney Masons. Is this the most talented family in Britain? هل هذه العائلة الأكثر موهبة؟ talented موهوب. most talented يعني أكثر شيء موهوبين أو الأكثر موهبة في بريطانيا. This was the question asked. هون ما بنقول asked بنقول asked by the TV and music producer Simon Cowell. هذا السؤال سئل من قبل TV and music producer منتج من قبل المنتج الموسيقي والتلفزيوني Simon Cowell. When 6 of the 7 brothers عندما 6 من الإخوة السبعة يعني 7 إخوة 6 منهم كانوا على التلفاز. So when 6 of the 7 brothers and sisters were on the TV show Britain's Got Talent in 2015. Okay, so عندما 6 من الأخوة والأخوات السبعة كانوا على التلفاز أو كانوا في البرنامج التلفزيوني Britain's Got Talent. البريطانيون يصبحون موهوبين في عام 2015. The children are often called prodigies. Again, it's prodigies. إذن الأولاد غالبا يطلق عليهم أو يسمون ب prodigies الأعجوبات. أعجوبة أعاجيب شيء رائع أو شيء خارق. But their mother doesn't like this. لكن والدتهم لم تحب ذلك. She knows they are talented musicians. هون نلفظ musicians. هي عرفت أنهم موسيقيون موهوبين but says that they are successful. لكنها تقول بأنهم كانوا ناجحين because they worked very hard. لأنهم عملوا بجد. Again, is this the most talented family in Britain? This was the question asked by the TV and music producer Simon Cowell when 6 of the 7 brothers and sisters were on the TV show Britain's Got Talent in 2015. The children are often called prodigies, but their mother doesn't like this. She knows they are talented musicians, but says that they are successful because they work very hard. Hello, Hala. حلا أو هلا؟ هلا أنت جديدة؟ لا أنا حلا. أوكي تمام غيرتي اسمك. تمام أوكي حلا. Alright guys, who would like to read? Yes Jinan, go ahead. تفضلي. Is this the most talented family in British?
This was the question asked by the TV and music procedure. Simon No. Cole, Producer. producer. Right. Simon Cowell. When 6 of the 7 brothers and sisters were on the TV show Britain's Got Talent in 2015. The children are often called prodigies, but their mothers doesn't like this. She knows they are talented musicians, but say that they are successful because they work very hard. Thank you, Gina. Very good. Thank you. شكل this is شكل وأحد الإخوة. شكل at the royal wedding. شكل في الزفاف الملكي. In 2018 في عام 2018 شكل was a special guest at the royal wedding. شكل كان ضيفا guest يعني ضيف. Can you say it, Jinan? Guest? Guest. هلا؟ Guest. Razan? Guest. Guest here, yes. So guest at the royal wedding. كان ضيفا خاصا at the royal wedding في الزفاف الملكي of Prince Harry and Meghan Markle. في زفاف الملكي للأمير هاري وميغان ماركل. Where he played 3 of his favorite pieces on the cello. Where he played حيث عزف 3 من his favorite pieces من مقطوعاته المفضلة على الcello. Again, Sheko at the royal wedding. In 2018, Sheko was a special guest at the royal wedding of Prince Harry and Meghan Markle, where he played 3 of his favorite pieces on the cello. Yes? I want to read Gina. Shiko at the royal wedding. In 2019, Shiko was a special guest at the royal wedding of Princes Harry and Meghan Markle, where he played 3 of his favorite pieces on the cello. Yeah. Favorite? Favorite. Yes, it's favorite. Favorite pieces. Thank you, Gina. In 2016, Sheko, one of the 2 brothers and a brilliant cellist. في عام 2016 Sheko, one of the 2 brothers أحد الأخوين and a brilliant cellist وعازف cello رائع was the BBC Young Musician of the Year. كان موسيقي الشاب لصالح الBBC لذلك العام of the year. He was just 17. كان عمره 17 عاما فقط. His sister Isata, أخته إساتا 19, was also a finalist. كانت أيضا finalist يعني هو المشترك اللي بيوصل المرحلة النهائية بنقول له finalist. In the BBC competition in 2014 في منافسة الBBC في عام 2014. She's a pianist, عازفة piano, and a violinist وعازفة كمان. So she's a pianist and violinist. But amazingly, لكن بشكل مذهل, they are not the only talented musicians in the family.
لكن بشكل مذهل هم ليسوا فقط الموسيقيون الموهوبين الوحيدون في العائلة. Their brother Brahma أخوهم برايما 18 and sisters وأخواتهم كونيا 15 Geneba 13 Aminata 10 and little Marito 6 can all play musical instruments really well. جميعهم كلهم يستطيعون أن يعزفوا على الآلات الموسيقية instruments آلات موسيقية really well بشكل جيد حقا. Again, in 2016, Sheko, one of the two brothers and a brilliant cellist, was the BBC Young Musician of the Year. He was just 17 years old. His sister Isata, 19, was also a finalist in the BBC competition in 2014. She's a pianist and a violinist, but amazingly, they are not the only talented musicians in the family. Their brother Brahma, 18, and sisters Konya, 15, Geneba, 13, Aminata, 10, and little Marito, 6, can all play musical instruments really well. Yes, who would like to read? All right. Isata and Brahma are full-time students. full-time يعني دوام كامل. إذن إساتا وبريما طالبان بدوام كامل. full-time دوام كامل. عكسه part-time يعني دوام جزئي. الدوام الجزئي يعني ممكن تكون ساعات الدوام محددة، يعني ممكن 3 ساعات أو 4 ساعات باليوم، أو ممكن تكون أيام محددة بالأسبوع، يعني ممكن بداوم يومين أو 3، فهذا اسمه دوام جزئي part time. أما full time فهو يعني شغل نظامي دوام كامل. So full time دوام كامل. Isata and Brahma are full-time students at the Royal Academy of Music. إذن طالبين بدوام كامل في الأكاديمية الملكية للموسيقى في لندن. Isata has a scholarship from the singer and songwriter Elton John. Isata لديه scholarship يعني منحة دراسية. لديه منحة دراسية من المغني وكاتب الأغاني Elton John. She plays the piano. هي تعزف البيانو violin الكمان and viola والفيولا. Prema plays the violin. Next is Cheka. Prema تعزف الكمان. التالي هو Cheko. Next is Cheko. He could play the cello when he was 6. استطاع أن يعزف التشيلو عندما كان بعمر السادسة. And now attends the junior school of the Royal Academy. والآن attends يحضر في مدرسة junior يعني المبتدئين، مدرسة المبتدئين للأكاديمية الملكية. He gets up at 4:30 a.m. ينهض في 4:30 صباحا every Saturday كل سبت and goes by train to London ويذهب بالقطار إلى لندن. His sisters go with him. أخواته يذهبن معه. Again, Isata and Brahma are full-time students at the Royal Academy of Music in London. Isata has a scholarship from the singer and songwriter Elton John. She plays the piano, violin, and viola. Brahma plays the piano. Next is Cheko. He could play the cello when he was 6, and now attends the junior school of the Royal Academy. He gets up at 4:30 a.m. every Saturday and goes by train to London. His sisters go with him. Yes, Gina? Yes. Isata and Brahma are full-time
students at the Royal Academy of Music in London. Asata has a scholarship from the singer-songwriter Elton John. She plays the piano, violin, and viola. Prima plays the violin. Next is Sheka. He could play the cello when he was 6 and now attends the junior school of the Royal Academy. He gets up at 4:30 a.m. every Saturday and goes by train to London. His sister goes with him. Very good. Thank you, Jinan. The family live in Nottingham, England. العائلة تعيش في نوتنغهام، إنجلترا. Mother Katie الأم Katie is from Sierra Leone من سيراليون West Africa غربي إفريقيا. And the father Stewart والأب Stewart comes from Antigua من Antigua in the Caribbean في دول البحر الكاريبي Caribbean. They are both very musical. كلاهما موسيقي جدا. Stewart plays the cello. Stewart يعزف الcello and Caddy the clarinet. وكادي تعزف الكلارينت. So you could always hear some music in their home. لذا دائما تستطيع أن تسمع بعض الموسيقى في بيتهم. Again, the family live in Nottingham, England. Mother Katie or Caddy is from Sierra Leone, West Africa, and the father Stewart comes from Antigua and the Caribbean. They are both very musical. Stewart plays the cello and Caddy the clarinet, so you could always hear some music in their home. Yes, Jinan? The family live in Nottingham, England. Mother Kadi is from Sierra Leone, West Africa, and the father Stewart comes from Antigua in the Caribbean. They are both very musical. Stewart plays the cello and Kadi the Stewart. clarinet. So you could always hear some music in their home. Thank you. But they say that their children's amazing musical talent is still a shock to them. لكنهم يقولون بأن موهبة أولادهم الموسيقية المذهلة، شوفوا كيف عم نترجم children's amazing musical talent، فنبدأ من الأخير، الموهبة الموسيقية المذهلة لأولادهم. شفتوا كيف ترجمت؟ رجعت كلمة كلمة. is still a shock to them. لا تزال صدمة بالنسبة لهم. And they now have an orchestra in their house. والآن لديهم orchestra فرقة موسيقية فرقة موسيقية in their house في بيتهم. Isata the eldest Isata الأكبر was the first to start playing. كان أول من بدأ بالعزف the piano. And so when the others were born, it was normal to hear music in their house. لذا عندما الآخرون ولدوا كان من الطبيعي normal طبيعي كان طبيعيا أن يسمعوا الموسيقى في بيتهم. Their home has 4 pianos. بيتهم فيه 4 بيانو 3 cellos 3 cello و 4 violins و4 كمان 4 آلات كمان and a viola وفيولا. And the children practice for 2 hours a day. والأولاد يتدربون لساعتين في اليوم. Sometimes more. أحيانا أكثر. Again. But they say that their children's amazing musical talent is still a shock to them, and they now have an orchestra
in their house. Sarah, the eldest, was the first to start playing the piano, and so when the others were born, it was normal to hear music in their house. Their home has four pianos, three cellos, four violins, and a viola, and the children practice for 2 hours a day, sometimes more. Yes, Jinan? But they say that their children's amazing musical talent is still a shock to them, and they now have an orchestra in their house. Asaka, the eldest, was the first to start playing the piano, and so when the others were born, it was normal to hear music in their house. Their home has four piano, three cellos, four violin, and a viola, and the children practiced for 2 hours a day, sometimes more. The family aren't rich. العائلة ليست غنية. Money is always a worry. المال دائما مقلق. يعني دائما عندهم قلق. Always a worry. Instruments are very expensive. الآلات الموسيقية غالية جدا. One cello string costs 80 pounds. string هو الوتر. وتر التشيلو الواحد يكلف 80 جنيه. Their car is very old. سيارتهم قديمة جدا and they never buy new clothes ولا يشترون ملابس جديدة أبدا or go on holiday أو يذهبون في عطلة. But the parents are very proud of their children. لكن الوالدين فخورين جدا بأولادهم. Their father Stewart والدهم Stewart says يقول A lot of teenage boys especially feel it isn't cool to play an instrument. الكثير من teenage boys من الأولاد التeenage مراهقين especially بشكل خاص feel it isn't cool يشعرون بأنه ليس ظريفا أن تعزف آلة موسيقية. He's really pleased that his children don't think that. Pleased هو مسرور حقا مسرور حقا بأن أولاده لا يفكرون لا يفكرون بذلك أو لا يعتقدون ذلك. So again, the family aren't rich, money is always a worry, instruments are very expensive, one cello string costs 80 pounds, their car is very old, and they never buy new clothes or go on holiday. But the parents are very proud of their children. Their father, Stewart, says a lot of teenage boys especially feel it isn't cool to play an instrument. He's really pleased that his children don't think that. Yes, Jinan. تعبناك اليوم. صرت أتمنى هذا الشيء. شكرا لك. أهلا وسهلا. The family أكيد هذا الشيء بيفيدك أكثر. أنا بتمنى لكن ممكن الشخص أحيانا أنا بعرف لأنه أحيانا ممكن كتير إنه تقرأي أو تتكلمي ممكن يسبب لك تعب. فيعطيك العافية يا رب. تفضلي. The family aren't rich. Money is always a worry. Instruments are very expensive. One cello string costs 90 pounds. Their car is very old and they are never buy new clothes or go on holiday. But the parents are very proud of their children. Their fathers say a lot of teenage boys especially feel teenage Yes. especially feel it isn't cool to play an instrument. He is really pleased that his children don't think that. Thank you, Jinan. 1 second, guys.
Okay. Exercise number 3, read and listen about the family. All the statements are incorrect. كل الجمل خاطئة are incorrect أو غير صحيحة. Correct them. صححهم. Number 1. Sheko was BBC Young Musician of the Year in 2018. شكو كان الموسيقي الشاب للبي بي سي لعام 2018. So it wasn't 2018. ما كانت بعام 2018. كان بعام 2016. 2. Sheko couldn't play the cello until he was 12. شيكو لم يستطع أن يعزف التشيلو حتى كان بعمر 12. Let's see. قديش كان عمره؟ How old was he لما بدأ Yes, Gina? Oh, you don't know. He was 6, right? كان عمره 6 وليس. لكن ما عم لاقيه بالنص. خلينا نشوف وين بالضبط. شيكو 102. هلا هي موجودة. هلا أخذنا هلا قرأنا المعلومة لكن ما عم لاقي وين. اوكي. اها. مو هاي موجودة was just 70 years old لو غير هاي. نو. لا مو هي. 17 was just 17 years old. لا بدنا نشوف ايمتى بدأ. شوفي السؤال. شوفي الجملة. الجملة انه شيكو couldn't play the cello until he was 12. لم يستطع ان يعزف التشيلو حتى كان بعمر 12. هو كان 6. كان عمره 6. لكن ما عم لاقي المعلومة. تذكرتها لكن ما عم لاقيها بالنص. Let's see. دوروا معي. اوكي هلا بنشوفه. هلا بنرجع بنعيد قراءة النص وبنشوف. لكن هو كان عمره 6 وليس 12. He was 6. اوكي. سو المعلومة هي انه بدل 12 نقول 6. So Sheko could. بدل couldn't نقول could play the cello when he was 6. Sheko could play the cello when he was 6. 3. السادة sorry, the younger sister can't play any musical instruments. الأخوات الأصغر لا يستطيعون أن يعزفوا على أي آلات موسيقية. Actually, the younger sister can play all the musical instruments. الفتاة الأصغر يمكنها أن تعزف على كل الآلات الموسيقية. So the younger sister
The younger sister can play all the musical instruments. Number 4. Isata and Brema can both play piano. إساتا وبريما كلاهما يستطيعان أن يعزفان البيانو. Actually, Isata can play the piano. إساتا يعزف على البيانو. The violin and viola يعزف على البيانو الكمان والفيولا. But Brema plays the violin only. Okay, so Isata. Okay, again, so Isata can play the piano, the violin, and viola. Prema plays the violin. Number 5. Shekau and his sisters get up at 4:30 every day to go to school. شكو وأخواته يستيقظوا أو ينهضوا في 4:30 كل صباح ليذهبوا إلى المدرسة. To go to school. Every Saturday and goes by train to London. Okay, so every Saturday and go by train to London. It's not every day, every Saturday. إذا ليست كل يوم كل سبت. Six. Their parents, Stuart and Katie, were born in England. والديهم ستيوارت وكايلي ولدا في إنجلترا. Let's say Katie is from Sierra Leone, West Africa, and the father Stewart comes from Antigua, the Caribbean. إذا كايدي من سيراليون وستيوارت من أنتيغوا بالدول الكاريبي. This is number 6. 7. Katie plays the cello, but Stewart can't play any musical instrument. كادي تعزف التشيلو وستيوارت لا يعزف أي آلات موسيقية. It's here. Can you find the answer? Stewart plays the cello and Katie the clarinet. This is number 7. إذن كايدي تعزف الكلارينيت وليس التشيلو وستيوارت يعزف التشيلو. 8. The children never practice more than 2 hours a day. الأولاد لا يتدربون أكثر من 2 ساعات في اليوم. Sometimes more. The children practice for 2 hours a day, sometimes more. إذن 2 ساعات وأحيانا أكثر. This is number 9. إذن ممكن يتدربوا أكثر من 2 ساعات, more than 2 hours.
The family often goes shopping for new clothes. العائلة تذهب لشراء ملابس جديدة غالبا. They never buy new clothes or go on holiday. This is number 9. لا يشترون الملابس أبدا ولا يذهبون في عطل. 10. The children worry because it isn't cool to play musical instrument. الأولاد قلقون أو يقلقون لأنه ليس من الظريف أن تعزف آلة موسيقية. What do you think? The father steward said that he's really pleased that his children don't think that. لا يعتقدون ذلك. Okay, so that's not right. Their children don't think that. ما بيفكروا هيك. لا يعتقدون ذلك. Okay, now vocabulary and listening. الإصغاء المفردات والاستماع. Words that go together. كلمات تأتي مع بعضها. في عنا كلمات هي اسمين يعني noun plus noun. اسم زائد اسم. بيجوا مع بعض حتى يشكلوا لنا اسم مركب. Compound noun. So much a noun in A to a noun in B. صل اسما من A مع اسم في B. Do we write one word or two words? هل نكتبها ككلمة واحدة أم كلمتين؟ A. motor هنستخدمها مرتين. bus business أعمال. sun الشمس. coffee قهوة. living العيش أو الجلوس. hand يد. railway القطار السكك الحديدية. car سيارة. traffic مواصلات سير يعني. room غرفة. woman امرأة. stop يتوقف أو موقف. station محطة. park منتزه أو ممكن تكون بمعنى موقف أيضا. bike دراجة هوائية. lights ضوء. way طريق. glasses نظارات. shop متجر. وباك حقيبة. So we say motorbike. What else? جنان motorway motorway طرق سريعة. motorway. bus جنان bus stop و bus station bus stop and bus station. sun جنان business women okay, not sun. I'm sorry. Businesswoman. Yes. businesswoman سيدة أعمال. sun yes. جنان sunglasses sunglasses نظارات شمسية. coffee coffee shop. living جنان living room living room غرفة الجلوس أو غرفة المعيشة. hand bag حقيبة اليد. railway جنان
railway station. محطة القطار. car. car. park اللي هو مكان ركن السيارات. traffic. traffic lights. traffic lights هي إشارات المرور، إشارات الضوئية. traffic lights. now verb plus noun. فعل زائد اسم. match a verb in A to a noun in B. صل فعلا من جدول A مع اسم في B. go يذهب. speak يتحدث. ride يركب. play يلعب أو يعزف. earn يكسب أو يربح المال. live يعيش. send يرسل. wear يرتدي. look after يعتني. watch يشاهد. a motorbike دراجة نارية. your health صحتك. on holiday في عطلة. the violin الكمان. a shirt and tie قميص وربطة عنق. films online الأفلام على الإنترنت. foreign languages لغات أجنبية. by train بالقطار. on the third floor في الطابق الثالث. a lot of money كثيرا من المال. a lot of text messages كثيرا من الرسائل النصية. go on holiday. speak speak a foreign language يتحدث لغة أجنبية. ride جنان. جنان. ride a motorbike. play. yes جنان. ما بعرف إذا عم تحكي بس ما عم نسمع شي. كنت أحكي بس صار ناسية المايك. play ما the في مشكلة. violin. okay. play the violin. earn a lot of money يكسب كثيرا من المال. live جنان. live on the third floor. send يرسل. yes جنان. send a lot of text message. wear a shirt and tie. look after جنان. look after your health. look after your health. watch جنان. watch films online. and by train with go. go by train يذهب بالقطار. Okay guys, let's take a 10 minutes break and then we'll continue after that. Okay? Okay.
Okay, guys, the break is over. Now, prepositions, أحرف الجر. Exercise number 7. Complete the sentences with the preposition from the books. أكمل الجمل بأحرف جر من الصندوق. About, of. هلأ ما حترجم لأنه الترجمة الحرفية يعني مو صحيحة. أني about, of, to, from, on, at, with, and for. What do you want for your birthday? ماذا تريد لأجل عيد ميلادك؟ ماذا تريد لأجل عيد ميلادك؟ 2. Where's your girlfriend? Is she Mexican? زينب. Where your girlfriend from? From. من أين صديقتك؟ من أين؟ From. هل هي مكسيكية؟ 2. 3. What sort music do you like? ما نوع الموسيقى التي تحبها؟ جنان. about لا، دائما إذا بدنا نسأل عن النوع بنقول sort of أو kind of. of. Sort of music do you like? ما هو نوع الموسيقى؟ هي مثل اسم الملكية لكن اسم الملكية نستخدمها مع العاقل. هون بنقول sort of music. نوع الموسيقى التي تحبها. What are you worried? على ماذا قلق؟ زينب. What are you worried about? About. دائما worried about. Worried about. Is Paula married Mike? هل بولا متزوجة من مايك؟ زينب. With. No. with بالعربي بنقول متزوج فلان بفلانة. بالإنجليش بنقول to Mike. married to Mike. تمام. هلأ هون مهمين جدا. حاولوا تتذكروهم دائما وتحفظوهم منها لأنه كلمة married دائما بيجي حرف الجر معه هو to. worried about. sort of. يعني هدول بيجوا حفظ. Do you want to come shopping? May? هل تريد أن تأتي للتسوق معي؟ جنان. with me with me. Were you holiday last week? holiday دائما بركز لكم عليها. في عطلة في حرف جر بيجي مع holiday دائما. جنان. at holiday No. on holiday دائما on holiday. Can I speak to حليتها قلتها. So I speak to Dave. Can I speak to Dave? هل أستطيع أن أتحدث مع ديف؟ أو أتحدث لديف يعني أحكي معه. Is he work today? هل هو في العمل اليوم؟ زينب. At work today. At work today. Well, now everyday English. Polite requests. الأسئلة المهذبة. Listen and complete the conversations. أصغي وأكمل المحادثات. Where are the people? أين الناس? Let's listen. Okay, 1 second. .15
Polite requests. 1. Can I have an espresso and a medium latte, please? Yes, of course. To go or have here? To go. Thanks. 2. Could you open the door for me, please? Sure, no problem. Thanks. That's very kind. 3. Can we have the bill, please? Certainly, sir. Is service included? Yes, it is, sir. Many thanks. 4. Could you give me some advice? Of course. What's the problem? I need some allergy pills, but I don't know what sort. Well, what exactly is it? Okay, guys, we'll listen again, one by one. Number 1. 5.15. Polite requests. 1. Can I have an espresso and a medium latte, please? Yes, of course. To go or have here? To go. Thanks. Zainab? Can I have an espresso and medium late, please? Yes, of course. To go or have here. To go, thanks. Okay, so can I have an espresso, please? Can I have an espresso and a medium latte, please? Yes, of course. To go or to have here. To go يعني هتاخده معك. اوكي حتى يضبه ونقول له take away سفري يعني. Or have here أو هتشربه هون. To go. Thanks. 2. 2. Could you open the door for me, please? Sure, no problem. Thanks. That's very kind. Yes, number 2. Gina? Could you open the door for me, please? Sure, no problem. Thanks, that's very kind. Kind. Could you open the door for me, please? هل تستطيعين أن تفتحي الباب لي من فضلك? Sure, no problem. بالتأكيد لا مشكلة. Thanks, that's very kind. ذلك لطيف جدا. 3. 3. Can we have the bill, please? Certainly, sir. Is service included? Yes, it is, sir. Many thanks. Number 3. Can we have the bill, please? هل نستطيع أن نحصل على الفاتورة من فضلك؟ Yes. Certainly. Certainly, sir. Certainly يعني بالتأكيد. بالتأكيد سيدي. Is service included? هل تتضمن الخدمة؟ Yes, it is, sir. Many thanks. 4. 4. Could you give me some advice? Of course. What's the problem? I need some allergy pills, but I don't know what sort. Well, what exactly is it? Yes, number 4. Zainab? Could you give me some advice? Of course, what's the problem? I need some allergy pills, but I do what sort? Well,
What exactly? Exactly. Yes. Exactly. Can you give me some advice? هل تستطيع أن تنصحني? Of course, what's the problem? بالطبع، ما المشكلة؟ I need some allergy pills. أحتاج لبعض pills اللي هي الحبوب الحساسية، دواء الحساسية. Allergy حساسية. But what sort? I don't know what sort. لا أعرف أي نوع. Well, what exactly? حسناً, what exactly? ماذا بالضبط? etc. اوكي، هلا دايما اذا بدنا نعمل الطلب مهذب تطلب من شخص فبنسأل او بداية الطلب حيكون could I or could you can I or could you. For example, can I ask you a question? هل أستطيع أن أسألك سؤالا or could you do something for me? هل تستطيع أن تفعل شيئا ما? Okay, so can I or could I? Complete the request with can or could I or can or could you. هل أستطيع أو هل أنت تستطيع. Let's listen. طلعوا من الغرفة. 5.17 Polite requests. 1, Can I have a cheese sandwich, please? In white or brown bread? 2, Could you post this letter for me, please? Yes, of course. No problem. 3, Can you give me your email address? I think you have it already. 4, Can I speak to you for a moment? Can it wait? I'm a bit busy. 5, Could you lend me £20 till tomorrow? I can lend you 10, but not 20. 6, Can you give me a hand with this box? Of course. Do you want to carry it upstairs? Okay, listen again. 5.17 Polite requests. 1, Can I have a cheese sandwich, please? In white or brown bread? 2, Could you post this letter for me, please? Yes, of course. No problem. 3, Can you give me your email address? I think you have it already. 4, Can I speak to you for a moment? Can it wait? I'm a bit busy. 5, Could you lend me £20 till tomorrow? I can lend you 10, but not 20. 6, Can you give me a hand with this box? Of course. Do you want to carry it upstairs? Number 2. Zainab. Could you post this letter for me, please? هل تستطيع أن ترسل هذه الرسالة من أجلي من فضلك أو لي من فضلك؟ 3. جنان. Can you give me your email address? هلا ما في فرق بين كان وكود. بجوز عم تتساءلوا إنه إيمت بستخدم كان وإيمت بستخدم كود. ما في مشكلة، الاثنين صحيحين. المهم إنه يكون الطلب مهذب، يعني could I or could you. يعني إذا عم تطلب شيء إلك فبتقول can I. إذا عم تطلب من الشخص الثاني يعمل لك شيء فبتقوله can you or could you. فهون عم يطلب منه إنه can you give me your email address. هل يمكنك أن تعطيني عنوان بريد إلكتروني؟ 4. Speak to you for a moment. زينة. Can I speak to you for a moment?
هل أستطيع أن أتحدث معك لدقيقة؟ 5. جيلان. Could you lend me 20 pounds till tomorrow? هل تستطيع أن تقرضني 20 جنيه للغد till tomorrow يعني لبكرة للغد؟ 6. زينب. Can you give me a hand with this box? Sorry. Can you give me a hand? Give me a hand. طبعا المعنى الحرفي ما بصير أقول هل تستطيع أن تعطيني يد؟ لا أكيد يعني بمعنى هل تستطيع أن تساعدني بهذا الصندوق؟ Now writing a formal email. كتابة إيميل رسمي. Writing a formal email. Applying for a job. التقدم لعمل. Luke is a student. Luke طالب. He wants a holiday job. يحتاج لعمل بالعطلة. أوكي يعني هلأ هو بيشتغل طالب لكن بوقت العطلة بده شغل. He wants a holiday job. إذا بده عمل بوقت العطلة. Read the information about him. اقرأ المعلومات عنه. Ask and answer some questions with a partner. His name is Luke Harrison. اسمه لوك هاريسون. He's 22. عمره 22. Address العنوان. He lives in 17 Park Street, Bath, BA2 4EE. Email luke.har6@yahoo.com. Phone 07557 888. Treble يعني 3 ثمانات. أو فينا نقول 888 أو إذا ما بدنا نكرر بنقول treble 888 يعني 3 ثمانات. مثل double هي الاثنين رقمين مكررين أما أرقام 3 مكررة بنقول treble. 453 present job العمل الحالي student طالب. last job العمل السابق ski instructor in Austria. What's Austria? Which country is Austria? غير أستراليا. أستراليا. أنو بلد هي أستريا؟ يس جينا. النمسا. أستريا هي النمسا. إذا مدرب تزلج في النمسا. languages French German الألمانية والفرنسية. interests الاهتمامات skiing تزلج travel السفر guitar والجيتار. well exercise number 3 read and complete Luke's email applying for the job. اقرأ وأكمل إيميل لوك applying for the job يعني المقدم للعمل لتقدمه للعمل. subject الموضوع job as tourist guide العمل كمرشد سياحي كدليل سياحي. from العنوان البريد الإلكتروني luke.har6@yahoo.com. to لي يعني الشخص المرسل إليه ليندا ييتس lyates@cometobath.com. Dear Mrs. Yates عزيزتي السيدة Yates I'm interested in the job of أنا مهتم بعمل. شو هو العمل؟ شوفوا job as tourist guide. إذا أنا مهتم بعمل شو؟ الدليل السياحي of tourist guide. I'm years old.
How old is he? Jinan? 22. 22 years old. And I in Bath. أنا في باث. أنا ماذا؟ بدنا فعل. شوفوا address 70 Park Street Bath. هي عنوانه. I live in Bath. I'm at the Durham University. أنا في جامعة Durham. I'm what? زينب. Student. Student. أنا طالب في جامعة Durham. So I am from mid-June until the end of September. أنا متفرغ. I'm free. من منتصف حزيران لنهاية أيلول. Last winter, الشتاء الماضي, I was in a holiday resort in Austria. كنت مدرب تزلج في زينب. Sky Intiscar in Austria. Ski instructor. Ski instructor. مدرب تزلج in a holiday resort in Austria. في منتجع للعطل في النمسا. I speak to quite well. أستطيع أن أتحدث لغتين بشكل جيد. زينب. French and German. Number 7. I can speak 2 languages. French and German. الفرنسية والألمانية. And I working with people very much. أحب العمل مع الناس كثيرا. زينب. يحب. Like. Skiing, travel, guitar. What? What did you say, Zainab? Okay. I born in Bath, so I knew the city very well indeed. ولدت في باث. I was born in Bath. لذا أعرف المدينة جيدا. I look forward to hearing from you. أتطلع لأن أسمع منك. Yours sincerely, المخلص لكم, Luke Harrison. Well, read the advertisement of tourist guides. انظر أو اقرأ إعلان. هلأ بدنا نشوف إعلان العمل. هو عم يقدم على وظيفة دليل سياحي. بدنا نشوف إعلان العمل يلي قدم عليه. The beautiful and ancient city of Bath wants tourist guides. مدينة باث الجميلة والقديمة أو العريقة تريد مرشدين سياحيين أو دليل سياحي. Are you over 18? هل عمرك أكثر من 18 عام؟ Do you like talking to people? هل تحب التحدث مع الناس؟ Do you know Bath well? هل تعرف باث بشكل جيد؟ Can you speak any foreign languages? هل تستطيع أن تتحدث أي لغات أجنبية؟ Are you free from July to September? هل أنت متفرغ من تموز إلى أيلول؟ Write or email. اكتب أو ارسل إيميلا لليندا ييتس Bath Tourist Center 2 AB Street Bath BA1 5LY. This is once
هلا هون عنا إعلان تاني ل international school مدرسة دولية. once in مثلا فينا نقول بلندن in London، أو فيكم تكتبوا مدينتكم في لندن. once a receptionist تحتاج لموظف استقبال. do you like working with people؟ هل تحب العمل مع الناس؟ can you speak two languages and English؟ do you have experiences working in an office؟ هل لديك الخبرة بالعمل في مكتب؟ can you use a computer؟ هل تستطيع أن تستخدم الحاسوب؟ do you know your town very well؟ هل تعرف بلدتك بشكل جيد؟ email and Watson director المديرة. Okay, that's everything for today. Any questions? No, thank No, you. thank you. You're welcome, guys. Good night. Good night. Goodbye.